Smart 24, driving business. Boterevu omulungi ali ku Smart 24 TV nkwanirizaako ekyenjawulo ekiri ku lunaku lwa leero. Tufunyewo kakubano mu kibuga Kampala, simanyi mu bitundu ebyenjawulo mu abali e Masaka, abali e Jinjo bana mu akakuba mukafunye naffe olunaku lwa leero. Ffe mu kibuga Kampala akakuba tukafunyeeko wano ssaawa ndowooza osanga mukaaga kitundu kuba tubadde tukafunidde ddala, ndowooza kitegeeza nti gwe omulungi ali eyo ng'oyagala kuba ng'oyingira ekibuga Kampala kajjampa n'ambuleera bino kubeera nga munanga ate obira nenkwanirizaako olunaku lwa leero, nnaku z'omwezi ziri 5 olunaku lwa 5 mwezi gwa 7 mwaka 2024. Nze Director Kiwale bene program Uganda Tukole Ebifa mu Ggwanga nakutegeeza buli kanaku nti buli Monday okutuukira ddala olunaku olwokutaano ssaawa ziba 7 okutuukira ddala ssaawa 9 mbeerawo nekuwa butereevu byotekeddwa okuba ng'omanya amawulire agaba gagenze maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ku mulirwano, atera kwoteeka ne mu Africa okutwaliza awamu ne mu nsi yonna byonna tuba tujja ne tubukuwa. Ate naddala kasika kiba nga kyekuusa ku byabusuubuzi tuluma n'ogwengula tugamba nti katufube nnyo omulabi waffe omulungi tumuwe kyateekeddwa okuba nga amanya. Naye nga bannaffe abali mu bizimbe ebyenjawulo abatulabira mu bizimbe ebyenjawulo, bannaffe abali misoso gy'eggwanga egy'enjawulo, abali Entebbe, bannaffe abali awo mu Katabi, abantu b'Ekitende awo mugamba mutya ababadde naku zino beemulugunya bamaze ndowooza ssabbiiti nga 3 nga tebalina mazzi. Ndowooza ba National Water ensonga eyo ekiseera ndowooza bagikwateko abantu b'Ekitende awo kitundu naddala awo mu Kitende ezone abantu tebalina mazzi. Nalabyeko nga beemulugunya ne ku mukutu gwa X. Naye abatulabira mu bitundu ebyenjawulo bannaffe abali Embarara, abali Ejjinja, abali Genda Isingiro, yonna mukolere ddala omulimu gwa ttendo nnyo okuba nga mwekuumira ku program Uganda Tukole ne ku Smart 24 TV. Osobola otugobera ku mikutu gyaffe emigatta abantu okuli omukutu gwa X oteekamu okutya Smart 24 TV now ojja kuba ate ogobera bulungi nnyo amawulire nga bwe tugateekayo. Ne ku mukutu gwa Instagram nayo gye tuli, ku mukutu gwa Facebook nayo gye tuli, ate era kwoteeka ne ku YouTube osobola okuba ng'ostreaminga live ddala mmwe abali ebweru w'eggwanga. Ebintu kati byakyuka, okwata bukwasi kasimuko noteekamu nogenda bugenzi ku YouTube nogenda ku channel yaffe ya Smart 24 tuteekayo program mpitirivu nnyo naddala z'oteekeddwa okuba ng'omanya naddala gwe omukozi gw'omukozesa naawe gwe nnyini munnayuganda n'omanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'osituminga butereevu ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Kale mbanirizaako yo wiiki tutandise okubanga tugisiibudde nekya weekend. Anjagala okuba nga mbaagaliza weekend ennungi nga twakatandikirawo kubanga kaakati abamu ku mujja kumweteekateeka kubanga mufuluma office mbe nga mugenda mu misoso gy'ebyalo muddeyo ku faamu mulabe ku baagalwa bammwe. Mwe kati abantu abasinga naddala abakoza mu office ez'enjawulo kasika olwokutaano lutuuka after lunch olugenda okulya ekyemisana tadda asala busaze ati mugenda okulaba mukulu ekkooti ng'ekyaliwo naye nga yayiseemu dda, naye nga twagala obubaagaliza olugendo lungi na gye mugenda mu weekend musanyuke bulungi nnyo. Kale bwetyo bwe tuli olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lyaffe erya Uganda lino General Yoweri Kaguta Museveni yatadde omukono ku bill oba ku mbalira y'eggwanga lyattu Parliament gy'ayisa gye buvuddeko. Twakutegeeza nti omwaka gw'ebyensimbi guno gwatandika bbalaza ya wiiki eno, ate omwaka gwe gwatandikira budget president yali amaze okuba nga agikomezaawo mu Parliament, president ng'alina bye yeemulugunya bibe nga bikyusibwa. Parliament neddamu yali mu luwummula ne speaker n'agiyita ne baddamu ne bakubaganya ebirowoozo ne baddamu ne bayisa bbiiru era ensimbi ne baziteeka bulungi ng'omukulembeze bwe yali ayagala. Bwetegeeza omukulembeze w'eggwanga yali ayagala ensimbi ziteekebwe nnyo mu bintu by'okukwasizaako kampani ezimugamba ng'eya Roko, nkubadde Parliament yo yali ssente yaziteeka nnyo mu malwaliro n'ambulance. Naye Parliament bwe yayise embalirira eno bagizayo omukulembeze w'eggwanga kati olunaku lw'ejjo akawungeezi omukulembeze w'eggwanga yataddeko omukono era bwe twogerera embalirira y'eggwanga ndowooza kati weeri naye era still n'olunaku lwaleero omukulembeze w'eggwanga ali awo Kololo ne bazzukulu be bawagizi be bonna bategese omukolo ogumuyozaayoza byakoledde eggwanga lino mu myaka gy'amaze omukulembeze w'eggwanga. Era tukusuubiza nti nno mawulire gaffe agafa by'obusuubuzi bijja kuba tukuwa bingi nnyo ate binaaba bifudde mu kisaawe e Kololo. Kale
Wotusubu tutandise njayo kubanga tandikirawo kakati ate olunaku lw'eggulu bannaffe aba ekitongole kya Yinsuwa ekitongole ekikulembera Yinsuwa zonna mu ggwanga bafulumiza lipoota ne batulaga biki kampani eza Yinsuwa byezituuseeko engeri gye zipafominzeemu mu mwaka guno ogw'ebyensimbi oguwedde gutuvuddemu ate era ne batulaga mu alipoota gye bafulumiza nti nno bannayuganda bangi nnyo bayongedde okuba nga bettanira enkola eno eya Yinsuwa. Bino nno alipoota eno yayanjuddwa Hajj Lubega nga yakulira ekitongole ekigatta z'ensuwa zonna. Gyasooka enkuwe ku Hajj Lubega ono ng'atuwa alipoota ekwatagana ku bya Yinsuwa ate enkomewo. Awamu amakampani gonna getuwa license era ne tulaba enkola yaago mu mwaka gwa 2023 gakola akatabalika kamu n'obuwumbi 603 nga waliwo okukulaakulana okuva ku katabalika kamu n'obuwumbi 440 obwali bukoleddwa mu mwaka 2022. Kino kitwongera tuwa essuubi n'essanyu nti nno waliwo enkulaakulana ey'enjawulo. Nga bwe tukimanyi ffenna insurance weeziri olw'okubanga zirina okusasulira abantu ababeera bafunye ebizibu. Era Insurance Regulatory Authority nga tukwatagana ne bannaffe abalala bonna tukitwala nti kikulu nnyo okulaba nti insurance company zisasudde buli muntu abeera afunye obuzibu naye nga obuzibu obwo bwa nnamaddala. Amakampani agakola business ze tuyita eza non-life oba general insurance obe gakola essente obuwumbi 932 mu mwaka gwa 2023 nga waliwo okukulaakulana okuva ku buwumbi 898 mu 2022. Amakampani agakola life oba amakampani g'obulamu gakola obuwumbi 611 n'obutundutundu 4 mu mwaka 2023. Amakampani agakola agatunda Yinsuwa ez'obujjanjabi bwokka gakola obuwumbi 56 n'obutundu 3 nga gava ku buwumbi 38 mu 2022. Amakampani amakulu ge tuyita aga micro insurance nga gano gakwata gayina insure ezikwata ku bantu abasinga obungi gakola miliyoni 707 nga gava ku miliyoni 611 omwaka ogwa 2022. Bwatyo mukulu Lubega akulira Uganda ekitongole ekigatta Yinsuwa zonna ekya Uganda Insurance Regulatory Board bw'abadde atuusa ate atusomera lipoota nga companies singa bwe zizze ziperforminga naye ate ekyenjawulo kiraga nti bwetegereza lipoota eyo nti bannayuganda bayitirivu nnyo bongedde okubanga battanira enkola eno eya Yinsuwa ate najja n'okukubiriza gwe omusuubuza ndaba essaawa eno kyandibadde kirungi nnyo bizinesi yo n'ogiteeka mu Yinsuwa kubanga tewakola tolina gwe wakola naye garanti nti mu mwaka egijja 2-3 oba yinkya bizinesi yo inaabeerawo. Tubaana bingi nnyo ebigwa bitalaze, tulaba emiriro mingi nnyo egiva ku bintu ebyenjawulo, tulaba obubenje bungi nnyo, so kyandibadde kirungi nnyo bizinesi yo n'okukakasa nti nno wagiteeka mu Yinsuwa nekikuyambako okukendeeza ku risiki nti ne bw'oba bizinesi efunye obuzibuzibu osobola okubaako ate gy'eddukira banno ne bakuyambako. Kale ate bwe tweyongerayo akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa
ku akavunanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo akazudde ebinumira mu nteekateeka ya gavumenti ya GRO. Enteekateeka eno tulajjukira bulungi kino yatandikibwawo kusobola okukwasizaako abakyala kubanga beetandikirawo emirimu n'okubasomesa. Kano kazudde nti n'ensimbi ezimu ezisinga okukozesebwa naddala mu kusomesa abakyala ate ziba zakwewolebwa. Njagala nsooka enkuwe ku babaka ba Parliament nga bakunya abakulu abakulira enteekateeka eno ya GRO ate nkomewo. I realize that there are women, this program is going to cater for women who have already started the businesses, just as you had said. And also, there are those, of course, who should benefit, who don't have business, and we are going to put them in their normal groups to be able to be supported, in especially the ones in the local markets down there in the villages like in Butambala. So our bone of contention is that the component where women are going to borrow from to buy the machine, which you are emphasizing, is too small in the overall pie chart of the expenditure schedule. That is our concern. That a lot of that money, when you look at it, is being piled up in skilling, in access, in what. That is elitist way of spending money. You are going to find consultants, you are going to find trainers, you are going to find this, eating the money than the money being borrowed. Okay, Chair. We are asking, are you being fair in spending these $42 million on this component of training? Honorable Chair, when you look at the way you've drawn all this, it looks as if there is no government. It looks as if there is no government, because we are doing this where we have local governments in existence. You already have a structure. You have community development officers. You have all those on ground who can even help you to facilitate in these very programs at relatively a lower price. So for me, my interest is, yes, let us train the women. Let us prepare them to be successful in business. But you are making it too expensive. Actually, you are more centralizing it than decentralizing it. You can register online without having to travel. And they have branches almost everywhere. They have officers. Sometimes they do like barazas, move to District X. The moment you put money at URSB and say you go and register, we have put the money there. Will I be motivated? Will I feel that I have myself gone through this process? It is like it is a government's business. I am only registering because government wants me to register. And that is where, yes, and that is where at the end of the day, businesses even fail. Option was made that based on these needs of women, we need to address this area, we need to address this area. Component one is about women's empowerment and enterprise development. Although many times we are looking at it as training, it is actually a whole package addressing a number of the concerns of the honorable members. Mutelevu bati abakulu abakulira enteekateeka ya GRO amaaso bwe gabamyukidde mu kakiiko ka Parliament nga bagezaako okunyonnyola ensaasaanya y'ensimbi n'enkola eno eya GRO eyaluubirirwa okulaba nga eyisitula omutindo oba omutindo gw'abakyala okulaba nga beenyigira mu mirimu egy'enjawulo ate basobole okuba nga ate era babakwasizaako. Naye ng'okyali mulabe mulungi ennyo wa program Uganda Tukole leero Lwakutaano akakuba mu kibuga Kampala katonye era netonyedde ddala. So kitegeeza kijjaamu olunaku Lwokutaano butana kunyonga okutegeeza nti jjaamu aba mu kibuga muyitirivu ate kati ngeri enkuba gyetonyetonyeemu. So kitegeeza kiggwa omukozi andaba olina okuba nga weeteekateeka bulungi nnyo ate olabe biki byoteekeddwa okuba nga okola naddala mu ssaawa zino ezibulayo okulaba nga olunaku nalwo tulukomekkereza. Naye nga njogera okuba nga mbeebaza naddala mu abali mu wooteri ez'enjawulo nga mukulya ekyamisana mukola ddala omulimu gwa ttendo nyala okuzzaamu amaanyi abo bonna nga safo olunaku terunatambulira ddala bulungi nnyo nga bwewalubaze ate era ne wiiki ng'era tetambulidde ddala bulungi nnyo nga bwe wagibala kuva ng'etandika toggwamu maanyi yongeramu bwongezi maanyi ng'okola nkukakasa nti nno bw'onooyongeramu amaanyi omuwanguzi alemerako
waliwo juze yampeza ka message nangamba ne kalungu kama waffe gobe kana ko sala otujjukizo tuzaamu amanyi ye era gwe mulimu gwa nkolama nga kuzaamu amanyi gwo mukozi ali eyo nti bintu bizo kwate bitambudde bulungi week eno bizo okubanga tebitambudde bulungi sofa olunaku lwa leero business tezitambudde bulungi nnyo waliwo guddewo tonakola bulungi togwamu maanyi n'enkya gyeruli ate era n'olunaku lukyaliko nsaawa zino ezibula okulaba okunatuuka obudde bunaabuzibira wasobola okubaako ekyenjawulo mwabasofa nga bitambulidde ddala bulungi nnyo nyogekoba nga beebalizaako Katonda omanyi mulimu abantu nga ye wiki ng'egye yagibala kuva Monday watuukidde no ku Lwokutaano ng'alina magoba nga nekyafunye kikubisaamu emirundi ng'esatu ku ekyo kye yali asuubira namwe nyongera okuba nga mbazaamu amaanyi nti mugende mu maaso the same spirit keep the same spirit bimbadde mukola mu byongeremu amaanyi ate tusobole okulaba nga tufunamu ebirungi naye ng'okyali mulabi bulungi nnyo program Uganda Tukole nkyali director ne Kiwalabe mbeerawo buli Monday okutuukira ddala olunaku luba Lwakutaano nja kutwala omukisa guno okutegeeza nti mu ssaawa yaffe ey'okubiri that is kuva saa 8 paka saa 9 tujja kubeera ne mukyala Sempa Patience mu Ggwanga ate era mulwanyizi wa ddembe ate era munnabyabufuzi ate era mukulembeze so tujja kuba tukuba tooki nga tutunuulira omwoyo gwa ggwanga omwoyo gwa ggwanga kyateekeddwa okuba nga okola lwaki bo baki bateekateeka okulaba nga bazuukusa omwoyo gwa ggwanga tulaba bintu bingi nnyo abantu bayitirivu nnyo bakola ebintu n'oyebuuza bano bo baazaalibwa nabo mu Uganda obasa omusaafe ey'okuba tujja kuba nnyo tutunuulira nnyo omwoyo gwa ggwanga yaani kikyateekeddwa okuba nga akola ki kyalina oteekako essira alina kuyamba ate eggwanga likulaakulane kuba buli muntu ffena tuli wano Uganda ffe leero weetuli n'ate era nkye bwe tunaavaawo Uganda tujja kuba tugirekawo so kitegeeza ki twagala tunaaviira mu Uganda obanga munange obulamu buweddeko nga tuzeewo omutonzi waffe ng'ensi ogisanze nga nnungi nga bwe wagisanga oba sinakindi n'okubanga esooka osa omusaafe ey'okuba tujja kutunula nnyo mu mwoyo gwa ggwanga yakola ki omuntu ali patriotic kyasobola okubanga akola yate abaffe yani so saagala osubwe tujja kubeera ne mukyala Peshe Sempa kale ate njagala okubanga nkutalako omulango bw'abakama baffe enkomewo bingi nnyo byekyakuteekerateekera ate era bingi nnyo byoteekeddwa okubanga omanya bwenkomawo waliwo n'abalwadde ba kansa abafunye akamwenyumwenyu mu ddwaliro ekkulu emulaga eyo bwenkomawo ngenda okubanga atandikira kankomewo. Smart 24, driving business. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyenyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Blue magic is my joy. Blue magic, Talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwa lwa Blue magic is my choice. Ono Blue magic ye wange. And the Blue magic is my
my choice. Hey, oh no, blue magic, yeah, wange. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. So visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. I am Muriel Jamila Hope, a student of Ebenezer Baptist Secondary School, a senior 4 candidate in Obongi District, Itula Sub-County, Dongo Village. And I am in the bakery class, currently studying, pursuing the course of bakery in Lira City. But why have I come here is to add more value, to add more knowledge on the skills that I have. Because when I came here, the skills that I have got is on the best ingredients that I can use to actually make good products. But our great congratulations to the government of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He's really a someone who is a mentor to everybody. He's really someone who is nationalistic, who is patriotic. We appreciate his duty towards our country, towards our women, so as we develop our economy. My congratulations to Grow Project and New Ibis Foundation. We appreciate their efforts. They shouldn't regret their funding, their investment in women in such a vocational training, because it's for the betterment of our economy and to have a great future for the future generation. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business. Omunojo okulisaayo nnyo mu bulango bwa bakama baffe ekyali mulabi munojo wa program Uganda Tukole Ebifa mu Ggwanga mbeerawo buli lunaku Monday paka Lwakutaano ssaawa ziba 7 paka ssaawa ziba 9 nga nkuwa amawulire g'oteekeddwa okuba ng'omanya. Leero Lwakutaano akakuba mu kibuga Kampala tukafunye ateetegezeddwako ne mu bisoso Emira agamba nga Entebbe naye akakuba kabadde kali ate Omunnayuganda olina okuba nga weeteekateeka bulungi ne daggwa omukozi ali mu kibuga Kampala olina okuba nga weeteekateeka bulungi nnyo okulaba nga olunaku olwo naggweera kajjaamu tekakuba nga ate kakokosa. N'ate bwe toyongerayo eddwaliro ly'e Mulago litandise kaweefube okulaba nga bazimba eddwaliro lya kansa we banaamukeberera ng'akyali.
eddwaliro ligenda okubanga ekizimbe kino kiga kubanga kizimbibwa kya myaliriro 7 era nga kyakuteekebwamu ebyuma byonna ebisobola okubanga ebyuma ebirina obusobozi okulaba nga biraba kansa nga akyali ku mutendera ogusooka ekintu ekijja kwanguyiza abasawo okulaba nga ate bayamba bannayuganda. Kino era bagamba nti kyakuyambako okukendeeza ku nsimbi bannayuganda ze basaasaanyiza ebweru w'eggwanga nga bajjanjaba ekirwadde kino ekya kansa. Njagala nsooke mbikuwe ate male nkomewo nkokyotekeddwa okuba ng'omanyi. Project tuli mu kukola bagiyita pet center. Maybe mu Luganda jakunzibwaliramu kukimenyamu naye kiringa technology eraba kansa ku level ya cell level. Project eno fe tuli Cancer Institute so kitongole kya government ate ne project government yekola ki yekiteekamu ssente ngekozesa essente z'omuwi w'omusolo. So era byonna byegenda okukola project aiming kuyamba muwi w'omusolo aleke kugenda wabweru okulanga anoonya service eno. Ebbanga nga bwe babadde babanyonyoddeko tusuubira myaka ng'ena kati ffe ababadde batetenkanya plans tumaze omwaka gumu era tunaatera okuzimala naye nga phase eyo constructing eyo yo basuubira eri mu myaka nga ena kati sisobola bawa cost kubanga tulina ba manufacturers actually betulinze okumaliriza kati abo nga tetunafuna details zaabwe bulungi tetusobola bawa costs naye nga wetunatuukira ground breaking eri tujja kuba tumaze egenda kumala emyaka ng'ena naye kati katubale wonna 6 kubanga already emyaka 2 tugimaze ebadde mu phases nyingi naye ebitideetedde okubeera nga n'emyaka gyeyongerako nti site gye baatuwa yalimu ebizibu bingi ate nga site eyo yokka gye tulinawo entuufu esobola okukola ki okuteekamu ekyo kyoboolaba kati tulinga wano we tuli tugezaako kujjawo tanka ziri tubeere nga project egenda mu maaso ebimu twabijjawo ng'amasanyalaze ebirala bwe bityo naye nga mu myaka ena okuva kati manyi project ejja kubanga weeri. Kale mbeera yakulabanga bannaffe abayina ekirwadde kya kkookolo ba kansa nabo bafuna obuweereza yenteekateeka eyo egenda mu maaso ey'okulaba nga bazimba ekifo oba n'ateeka ebyuma ebirina obusobozi okukebera ekirwadde kya kansa ngo kansa akyali ku mutendera ogusooka kiyambeko mu kukendeeza ensimbi bannayuganda ze bayonoonera ebweru w'eggwanga gamba ku mulirwana e Kenya wano ate takwoteeka ne mu ggwanga lya India gye bagenda kubajjanjaba ekirwadde kino ekya kkookolo. Kale katusuubire ndowooza mu myaka ena enteekateeka ejja kuba ejjiddwako engalo kuba tetwagala ate kuma tukole eggulire ddala nti ate ebintu byagenze bwe bityo ne bwe bityo naye ng'okyali mulabi bulungi mu program Uganda Tukole nkyali director nkyakuwa mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda nakutegeezezaako nga tutandika nti olunaku lw'eggulo akawungeezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa Tata Natasha yatadde omukono ku mbalirira y'eggwanga lyattu erya Uganda yali yakomezebwa mu parliament ekyusibwe ate era still omukulembeze w'eggwanga ali awo ku kisaawe Kololo ali ne bazzukulu be bamwebaza emirimu gy'atuusizzaako engalo. Kale ate bwe tweyongerayo ekittavvu ky'eggwanga ekittavvu ky'abakozi olunaku lw'eggulo kyavuddeyo n'enteekateeka kyavuddeyo ne kitulaga nga bwe kikoze amagoba agasukka mu buwumbi 8 okuva mu kitongole eky'empuliziganya ekya MTN oluvannyuma lw'okuba nga bateeka ensimbi mu kampani eno. Bano ekitabu ky'abakozi kino kyaweebwa olukusa ekyokulaba nga kitereka ensimbi z'abannayuganda ddala ez'omu maaso eyo ate era bano balina enteekateeka y'okulaba nti wetunaatuukira mu myaka 10 bajja kuba n'ebyobugagga ebisukka mu buse 21 mu obuwumbi 600. Njagala nsooka enkuwe ku bannaffe bano aba NSSF nga batinta awamu ne kampani ya MTN. Right now, the fund's assets as we have stands at around 21.6 trillion shillings. Now, if you recall, many of you remember when we talked about our 10-year strategic plan, Vision 2025, which
ends in June 2025, which is next year, our target for assets under management was 20 trillion shillings. Now, we reached that target in January 2024, 18 months ahead of target. For us, for the year ending June 2024, we have earned 39.8 billion shillings as dividends from MTN, arising out of the investments that I have already made. This payment is the largest the fund has earned from a listed company in the whole of the East Africa region. That means that over the last 3 years, since we invested, we have basically earned close to 81 billion shillings as dividends from MTN and earning it on behalf of Ugandans. As you will hear from MTN later, there is a measure of what's called a healthy stock return. It's called the dividend yield. And the dividend yield from MTN is one of the best. In 2021-2022, we invested about 360 billion shillings, and we bought about 1.98 billion shares of MTN. Last month, we invested an additional 90.95 billion shillings to acquire 649 additional million shares in MTN. And this followed the offer that was in the secondary market for the purchase of the shares that were announced on May the 26th, 2020. In 2021-2022, we invested about 360 billion shillings, and we bought about 1.98 billion shares of MTN. Last month, we invested an additional 90.95 billion shillings to acquire 649 additional million shares in MTN. And this followed the offer that was in the secondary market for the purchase of the shares that were announced on May the 26th, 2020. Had our 7th dividend payment this month of June, which totaled about a dividend payment of 6.4 shillings, which came to a total of about 143 billion shillings. This was credited to all the registered shareholders in their mobile money wallets or paid out to their nominated bank accounts, depending on the choice they had taken. And this is in addition to the 2 interim dividend payments that were paid out in September last year of 6 shillings per share and 5.6 shillings per share that was paid out in December, totaling 259.8 billion shillings. So the total dividend payout that we paid out for the financial year 2023 signals a 13.2% increase in payment for our shareholders from the previous year. And that is the reason why you hear Patrick saying that we have consistently been able to return a growing and increasing dividend to all our shareholders. And I urge all of you who are currently not individual shareholders of MTN to please invest. Kali mbera ya kulaba nga NSSF kotekane MTN munafe basanyuka lokulaba nga NSSF ensimbi zekoze mu bbanga tono nnyo lya kulaba nga ate investinga mu MTN. So tubakubiriza ndoza bannaffe bulikana kutusira nnyo kubasomera emigabo companies engege zitundamu emigabo ne muna business aliyo company nga zino company nga MTN osobola okukola investments nozikola investments at the end of that day ne mutula mu asatu no banga okoze amagoba nga amanya tera bwe toyongera yo government ngeyita mu ministry y'ebyamasanyalaze n'obugagga obw'omuttaka eyanjudde olukungana omwoleso mwegenda okuteekateeka okulaba nga ate atumbula business za wano naddala ya teknolojiya akolebwa wano okusinziira ku minisita omubeezi w'ebyamasanyalaze Honorable Plot agambye nti olukungana luno olw'omulundi ogwokubiri lwakuyambako okulaba nga kitumbula teknolojiya mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Njagala nsooke mukuwe ate enkomewo. Ministry of Energy and Mineral Development, in partnership with the Exhibitions and the Trade Services India Limited, the Uganda National Renewable Energy and Energy Efficiency Alliance is pleased to announce the second edition of the Power and Electricity Uganda International Expo 2024.
This event is scheduled to take place from 11th to 13th July 2024 at the Uma Showground, Lugogo, Kampala, Uganda. Currently, the Ministry is running a project for establishing electric vehicle charging infrastructure, and we are just running pilots. We intend to interest private sector to invest in electric vehicle charging as the Ministry focuses on regulation of the sector to ensure it is sustainable in terms of pricing, in terms of licensing, in terms of permitting. So why they are still very few, it's because many people are asking if we bring in vehicles, where do we charge from? Because electric vehicles have a range. So far the highest is 520 kilometers on a single charge. So that means if you are to drive that car after 520 kilometers, you must refill or you must recharge the vehicle. So we are trying to promote establishment of electric vehicle chargers in the various parts of the country to ensure that you can always recharge at any point. A comprehensive legal framework for the production, storage, transportation of biofuels, and blending of biofuels with fossil fuels is now in place, including gazetting the licensing authority and finalization of the draft licensing guidelines actually is being done. The ministry has established 2 operational committees to provide support for the development of sustainable and successful biofuels program, which include 1, the National Biofuels Committee composed of the private sector, oil companies, biofuels producers, and relevant ministries, departments, and agencies to provide a strategic guidance to the biofuels industry and blending program. 2, the internal technical committee composed of technical staff drawn from the various departments of the ministry, policy and planning department, sector planning and policy analysis department, the renewable energy department, and the support part of the ministry. Kali mbera ya kulaba nga teknolojia mu ggwanga lyaffe erya Uganda bamwongeramu amaanyi bwe batyo bwe bateeseteese wa omusomo atera kwoteeka n'omwoleso okulaba nga batumbula teknolojia mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bingi bizze bikyuka era ne bwetegereza n'embalira y'eggwanga lyattu erya Uganda ey'omwaka 2024-2025 olaba nti nno essira gavumenti ku mulundi guno byeyongedde okuba nga eteekako nnyo essira byakulaba nga teknolojia nyongera okuba nga ataatenta mu ggwanga lino erya Uganda. So bwotegereza mu mbalira eyo ya teknolojia yateekebwako nnyo ensimbi eziwerako. So ndowooza kyekiseera ndowooza tukubiriza abavubuka okulaba nga ate babeera innovative ate ndowooza era ne gavumenti okubamu ttooki okulaba nga emisolo ku bintu gamba nga data ebiyinza okuyambako abavubuka okubeera innovative gyongera okuba nga ate gikendeerako kugamba tugenda okulaba nga ensi etambulira ku mutendera gwa digital. Ndowooza n'ebiyinzibwa bijja kuba nga bingi nnyo. Jozi nali ndaba akatambi China omwana ng'ali mu primary andowooza kirasi ya wansi naye nga ali mu kuyiga how to create a website. Naye ffe wano wetegereza omwana agenda okuyiga how to create a website atandikira eno ku mutendera guno ogwa waggulu ennyo gamba nga senior section n'okudda waggulu. So ndowooza ku mulundi guno tulabe nga it's a collective effort nga gavumenti bweyongeramu ensimbi mu kulaba nga tekinologiya abukana mu ggwanga. Naffe ndowooza ng'abantu sekinnoomu naddala abazadde tufube nnyo okulaba nga abaana tubaagaliza tekinologiya because awo ensi weeraga the world is moving that side okulaba nga buli kimu kati kya mutimbagano. Kati njagala olabire wadda mu myaka egyayita nga amasimu mulina ameka ku kyalo omuna Uganda nkubuuza naye olwaleero amasimu mayitirivu nnyo, kompyuta mpitirivu nnyo, bintu bingi nnyo kati ebiyita ku mutimbagano. So social media atera kwoteeka ne ku tekinologiya ebintu ebirala
tulina okubanga tubitekako nnyo essira ng'eggwanga ate ndowooza okulaba tunayongeramu ng'amaanyi ne passion ngaffe abantu n'ebiyizi bagamba ng'emmotoka piki twagala okulaba nga bukimu kikolebwa wano ndowooza eggwanga lyaffe lijja kwongera okuba nga ate litiita ate bwe tweyongerayo abakulu mu bitongole bya bannakyewa nga wali wamu ne ofiisi ya Ssaabaminisita bategese olukuŋŋaana mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku alipoota eyafulumizibwa gye buvuddeko ng'era alipoota eno yali ekwatagana ku nkyukakyuka ku nsonga z'ebyobufuzi ku mulundi guno banessira balitadde mu lukuŋŋaana lwe babaddemu essira balitadde kufuna bwenkanya wano nno ofiisi ya Ssaabaminisita wesinzidde n'ekubira bannakyewa bano omulango okwasizaako gavumenti okulaba nga ate eweereza bannayuganda obulungi. Asooka enkuwe ku bigambo bino ate enkomewo nkuwe kyoteekeddwa okuba ng'omanyi. Zira ku kyokufuna obwenkanya badde twogera ku access to justice okufuna obwenkanya nga focus eri ku engeri abantu gye bafuna obwenkanya naye ne gavumenti zaffe okuteekawo engeri abantu gye bafuna obwenkanya nga twogera ku bannayuganda bennyini gavumenti etaddewo enteekateeka okulaba nti omuntu agenda mu kooti n'afuna obwenkanya bw'wabaawo ekibaddewo naye amateeka gaffe teganalaga bulungi ngeri gavumenti gye tuyamba ng'abannayuganda okufuna obwenkanya katugambe ku ssente eziba zikozeseddwa obubi. Bannayuganda basasula emisolo nga kye tusuubira gavumenti ekozesa ssente ezo okuleeta services oba ebyokusoma ebyobulamu ebyobulimi naye tugenze tulaba nti nga ssente zino zikozeseddwa mu ngeri etali ntuufu kye tulaba ekigenda mu maaso mu bakulembeze baffe aba paalamenti nga tugezaako okufuna obwenkanya naye emirundi egisinga bafunye abantu bano abakozesa ssente mu butali bwenkanya naye ng'amateeka tegalagirira ki ekibaawo bazikomyawo batya bwe bazikomyawo zikozeseddwa zitya okukola kye zaali zirina okukola amateeka teganalagirira bulungi ngeri essente ezo gye zifunibwamu okuzikomyawo mu bazikozesezza obubi naye n'engeri gye zikomawo mu system okola kye zaali zirina okukola we ziba nga zaali za masomero ne ziddayo okufuba okulaba nti ssente ezo zikozesebwa kye zaali zirina okukolebwa amateeka teganaba kutulagirira bulungi gavumenti kyerina okutunulamu nga twekeberanga ng'ensi yaffe Uganda okulaba bwe tukoze oba bwe tukola okwachivinga SDG 16. Basically, this process is spearheaded by the Office of the Prime Minister, more specifically the SDG Secretariat, which is under the Office of the Prime Minister. As civil society, we do collaborate closely with the SDG Secretariat, and that's why we've been part of the process of reviewing what the government has been doing. But more fundamentally, I think you're asking the question around the level of performance on some of the different indicators. And the report indicates that Uganda has made progress on most of the indicators. And like I said, there are different perceptions, especially among the civil society organizations, about some of the things that government has reported on. And the conversation here is to help us come to a common ground on some of those key messages. Yeah. When you look at the report, kale muterevu mbeera yakulaba nga bannakyewa bakwasizaako gavumenti mu kulaba nga bongera obuweereza naddala kulaba bannayuganda nga bafuna obwenkanya. Kali okyali mulabi mulungi nnyo wa program Uganda Tukole nkyali director ne Kiwalabye naku lwali lwakutaana kutegeeza tufunye akakuba naku lwokutaano lubeerako nnyo jam so ino kubanga omuna business andabe essaawa zino ddala naawe ali mu office ino kubanga weeteekateeka okulaba nga ate weeteekateeka okulaba bw'onoofuluma ekibuga ngenda kuyita wano ino kubanga kubanga njogera ne kati jam yatandise dda ku nguudo ez'enjawulo jam kwali ino kubanga ate weeteekateeka bulungi nnyo. Kali njagala okuba nga ate mbazzayo mu bulango bw'abakama baffe nja kuma mu ssaawa yaffe ey'okubiri nga tuli ne Madam Sempa Peshe nga tutunuulira moyo gwa ggwanga yaani ate kikyateekeddwa okuba nga akola. Kale kankomewo.